kana amfani da WhatsApp, dan matso kusa in gaya muku wasu sababbin tsarika ko kuma in ce sabbin features da WhatsApp suka kawo. Barkanku da zuwa tashar mu ta Salim Fatik. Idan yau ne farko zuwan ku tashar mu ta Salim Fatik, kar ku manta ku danna mun subscribe a YouTube. Sannan ku danna mun follow, share da like a TikTok. Jazakumullah. Kamar yadda na faɗa, zan gaya mana wasu sababbin tsare-tsare guda biyu wanda zai taimaka mana sosai wanda WhatsApp suka fito da shi. Bari mu fara gaya muku na farko wanda shine yafi zama wanda shine mafi muhimmanci wanda mutane da yawa suna buƙatar shi, ko ni kaina na jima ina mafarkin cewa ina ma a ce WhatsApp su yi wannan abu. Wannan abun ba komai bane illa chat editing. A yanzu idan kana amfani da WhatsApp ka tura mutum sako, kana da minti 15 da zaka iya editing, wato ka iya gyara akan rubutun da ka tura. Inda ake yin wannan abun shine zaka yi selecting text sannan ka shiga option, za ka ga edit text. Sannan zaka editing wannan text din ka tura. Shikenan. Idan ka yi kuskure ko kuma ka faɗa abin da bai dace ba kana so ka gyara, da wannan dabarar zaka yi amfani da shi wurin gyara abin da ka tura. Amma ka fa sani cewa idan minti 15 ya wuce shikenan damar ka ta kare. Sai dabara ta biyu. Dabara ta biyu shine akan status ne. WhatsApp sun kawo hanyar da zaka yi voice a status ɗinka. Wato ka danna voice ɗin ka yi magana ko kuma ka recording wani abu ka sa a status. Shi ma abu ne mai sauki. Idan ka shiga status ɗinka kamar zaka yi rubutu, za ga a ƙasa za ga hoton microphone kenan. Kana dannawa zaka yi recording magana, shikenan ka gama. Kamar kullum suna Salim Salisu da kashe Salim Fatik. Jazakumullah, sai mun sake da a wani shiri na gaba.